Hey guys, welcome back. So in the video I'm going to teach you about mandala. So first step என்ன அப்படினா உங்களோட பேஜோட சென்டரை கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. So with that as center உங்க protractor வச்சு எல்லா 10 degreesலயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ண எல்லா இடத்துலயும் லைன்ஸ் வரைஞ்சுக்கோங்க. Next step வந்துட்டு common point வச்சிட்டு multiple random circles வரைய போறீங்க. So like this. Well, இதே மெத்தட் தான் நான் sketchbookல யூஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் A4 sheet யூஸ் பண்ணேன். Third step என்ன அப்படினா லைன்ஸ் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து தாஜ்மஹால் அவுட்லைன் கொடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே கோலம் போட தெரியும் இல்லைனா மெஹந்தி போட தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் மாஸ்டர் திஸ் ஆர்ட். ஏன்னா அதே டிசைன்ஸ் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்ச ஒவ்வொரு சர்க்கிளையும் டிசைன்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் டிசைன்ஸ் வரையும் போது இடையில என்ன தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண அந்த தப்பெல்லாம் எதுவுமே வெளியே தெரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த ரவுண்ட் ஃபில் பண்ணலாம்.